Także oficjalnie witam, dobry wieczór wszystkim tym, którzy do nas przyszli. Jeśli ktoś jeszcze będzie chciał dołączyć, to ja tę osobę po prostu dołączę, że dopóki nam to nie będzie przeszkadzało, dopóki Veet Mano nie przejdzie do jakichś takich, do swoich praktyk medytacyjnych. W każdym razie witam Was wszystkich bardzo, bardzo na spotkaniu z Veet Mano, na którego przyjazd nie możemy się doczekać, że do nas przyjedzie taki właśnie nauczyciel, który jest zwany właśnie takim nauczycielem bardzo transformacyjnym. Zresztą mam nadzieję, że będziecie mogły też dzisiaj doświadczyć tego. I cóż, no kiedy Veet Mano przyjedzie, to już pewnie wiecie, będzie można z nim pracować na 3 sposoby i indywidualnie podczas sesji i podczas takiego warsztatu, takiego festiwalu, który nazwaliśmy Festiwalem Wolności Emocjonalnej od 2 do 5 maja. I będzie też 6-7 maja taki warsztat dla osób, które pracują z ciałem. O tym też pewnie Veet Mano opowie, o tym, jak dotykać, co można zrobić drugiego człowieka, więc tutaj będzie taka praca dla osób, które chciałyby, nie tylko pracują z ciałem, ale też chciałyby na przykład pracować ze swoimi bliskimi z ciałem. Więc to też jest coś takiego, o czym ja zaraz oddam też głos Veet Mano. Monika będzie tłumaczyła to, co się dzieje. Ja na razie tak wprowadzam to po polsku, żeby powiedzieć nam co i jak. Tu się zgodziliśmy z Veet Mano, że tego nie będziemy mu tłumaczyć, co ja tutaj wyczyniam Wam na początku i co opowiadam, że go po prostu wprowadzam. Zresztą widzę takie osoby, które go znają, więc które na pewno wiedzą, co tam się będzie działo, że pewnie czytałyście te wydarzenia, więc żeby nie przedłużać tego wstępu, I will switch to English and I just introduced you, Veet Mano, to all the girls and okay, next person. And now it will be great if you will tell us what we will experience during this time when you will visit us in Warsaw. Hi, everybody. I'm very happy to be joining Mangala and her beautiful center and to bring multi-dimensional work to you. Veet Mano się przywitał ze wszystkimi i mówi, że jest bardzo szczęśliwy z tego tytułu, że przyjeżdża do Mangali i jej pięknego centrum i będzie mógł pracować wielowymiarowo. So I think Mangala gave it the name of Emotional Freedom Festival. So it's going to be high energy. I have a lot of energy. Mangala przygotowała festiwal wolności emocjonalnej i tam będzie dużo energii, tam będzie wysoka energia. And I will do a lot of things with you to give you a very big energy. I started with Osho in 1978. Dostarczę Wam dużo energii. Zacząłem z Osho w 1978 roku. So I've lived more than 20 years in India at Osho, been in Osho Resort there more than 20 years time. Very high energy place, plus also Pune One, plus American Resort. So I developed a very high energy lifestyle. Byłam ponad 20 lat w Indiach, w Punie 1 i medytowałam i nabyłam bardzo dużą energię. So along with the high energy lifestyle, very big relaxation, a very big peace and harmony has come. A z tą dużą energią przychodzi duża relaksacja i taki spokój wewnętrzny i harmonia. We are going to do many different things. Będziemy robić wiele różnych rzeczy. I work in a way that's a little bit different than a lot of therapists. Robię nieco inaczej niż inni terapeuci swoją pracę. Many therapists have a program and then they fit everybody inside the program. Oni mają program, ci terapeuci, i jakby wpasowują uczestników do tego programu. That's not my style.
a to nie jest mój styl. I have a lot of experience. I know a lot of techniques. I develop a lot of new techniques. Mam dużo doświadczenia i też wypracowałam różne nowe techniki. So I look at you and I see what you need. So what you need in the moment, how to open you. Patrzę na was i widzę, czego potrzebujecie w tym momencie. So in Osho Resort in India, the title of the program is called Emotional Freedom. We've been doing that for many years. It's completely different than some other title they use somewhere in Europe where they call Osho Freedom, Emotional Freedom Tapping. It has nothing to do with what we do. Ta emotional, czyli ta wolność emocjonalna, którą prowadzi Veet Mano w Punie, jest zupełnie innym programem niż to, co robią w różnych innych miejscach. Tapping, czyli lekko dotykając tylko. The emotional freedom work that we do is based on Osho's understanding about getting out stuck energy, blocked emotions, opening your chakras so that you actually will be expressing a certain liveliness, a certain spontaneousness. You bring a new spontaneous freedom to your life. W tym podejściu, które Veet Mano prezentuje, uwolni blokady, uwolni w ciele, uwolni czakry, dając dużo wolności. One of the things that we want to do is we want to open more energy so that you have a better personal life. Plus doładuje energetycznie, tak żeby osobiste życie toczyło się lepiej. It's more easy for you to have a deeper relationship in your life. Żeby mieć głębsze relacje w życiu. More energy for work. You could be more. Zrywa się chyba. Coś się More. zrywa. Veet Mano, we couldn't hear you because of the connection, I believe. Okay, I said more energy for work. Więcej energii do pracy. And more vitality, more overflowing, more confident, more lovable. Czyli więcej radości, więcej takiego luzu, więcej bycia żywym. Along with the emotion work, I developed a lot of work. We call it gravitational breathing, which I've developed around 2 years ago. This is special breathing that you feel the energy starting to move up in your chakras. Veet Mano wypracował taką metodę grawitacyjnego oddychania, która pomaga uwolnić czakry. Osho had talked that in the ancient times in India, yoga practice, they would close one side of the nose to activate one side of the brain. If you're too angry, you breathe in one side of the brain that makes you more calm. If you're too cold and weak, you breathe in the other side. The other side of the brain gives you more fire. Czyli Osho mówił o tym, że kiedyś w Indiach wypracowano takie rozwiązania, że wdychało się przez jedną dziurkę, oddychało się przez jedną dziurkę po to, żeby się uspokajać, a później przez drugą dziurkę, żeby było więcej ognia. And that the right side of your chakras, the right side of your body is the male side, the sun side, the side that has a lot of power. Prawa strona twojego ciała to jest ta ognista strona, męska strona. And the left side is the moon side, the feminine side, which is good for opening love, understanding, compassion, deeper connections in life. A lewa strona ciała to jest ta bardziej kobieca strona, która jest bardziej otwarta na drugiego człowieka, bardziej współczująca i to jest strona księżyca. And until 2 years ago, nobody that I know around the world ever figured out how to breathe in one side of the chakras at a time. But we have techniques that work. We've been doing it for 2 years, and
I was leading morning breathing classes in Pune when I was there, and people love it so much. So you're going to get a lot of energy. You're going to love this kind of work. I w Punie od 2 lat prowadzili takie warsztaty, na których oddychali przez te czakry właśnie w ten sposób, jedną, drugą stroną, która i to oddychanie dostarczy dużo energii i uwolni też dużo blokad. So we developed around 11 different kinds of new breathing techniques. Opracowali 11 różnych technik oddechowych. And we've done experiments with many, many people. When we have them breathe in the left side of the chakras and they want to say loving words to each other, like a boyfriend, a girlfriend, a husband, a wife, after they breathe in the left side of their chakras, it goes much deeper. Everybody feels it right away. I oddychali na przykład lewymi stronami swoich czakr i wtedy jak byli w połączeniu ze sobą, to byli bardziej jak mąż i żona, jak taka para. And this new breathing techniques, energy goes up. You can feel energy rising up inside. It's your kundalini energy starts moving up. I energia, jeśli się robi te praktyki oddechowe, energia po prostu idzie do góry i kundalini idzie do góry. We also have special breathing techniques to open your aura, where you can stand from somebody, you can stand far away, whatever distance that you can, and you can feel the person's energy, where you feel you're connected. And then after you do this special breathing, you can feel stronger connection to the same person farther away because your energy is moving, your aura is opening. So this is really deep and beautiful things that everybody can learn how to do it. And I actually like to also train people so that you can also become leaders. In India, I lead the course Emotional Freedom Training, so I give people certificates. So this is festival first, but it's a good time to start. Later we can have trainings. Okej, to może ja powiem tak w dużym skrócie, co powiedział Veet Mano. Veet Mano mówi też o technice otwierania aury i tak, że można nawet na odległość być ze sobą bliżej po prostu przez to otwieranie aury. Plus też wspomniał, że prowadzi w Punie, daje certyfikaty. The certification for what, Veet Mano? Could you repeat, please? Working with emotional freedom energy. Okay. Pracy z tą emocjonalną wolnością. Certyfikaty dla facylitatorów. Yes, yes. And who wants to have more energy in your life? Raise your hand if you want more energy. Yes? I think everybody raised 2 hands. Yes? So you're going to be surprised, but we will do it when I'm there with you. We developed a breathing technique that opens your lung energy, your energy field so beautifully that we've done experiments where people will run for maybe 1.5, 2 minutes, and then you see how tired they are. Veet Mano też ma różne praktyki oddechowe na otwieranie płuc i robili ćwiczenia, że ktoś biegał minutę, 2 i przyglądali się, jak jest zmęczony. And they do the special breathing technique while they run, moving their arms in a certain way that opens the lungs more. And they run like 6 minutes and their lungs are less tired. They feel so young inside because the breathing opens it up. So a lot of things to show you that nobody else in the world has ever developed. It's all inspired by Osho, being around Osho all this time. The inspiration with the chakras and developing new techniques that came from him. I później zrobili to samo ćwiczenie z bieganiem, tylko najpierw wykonali praktyki oddechowe, właśnie te, które stworzył Veet Mano, oparte na praktykach Osho i byli mniej zmęczeni, otwierali płuca i ten oddech był zupełnie inny. To tak w skrócie. I started leading courses mainly around the year 2000, 2001.
And so now every year in Pune, I'm leading Mystic Rose, usually in January. They put me in the hot spot, the high season, and emotional course every year also. Sometimes we do trainings 2 times. Veet Mano zaczął prowadzić kursy w Punie w 2000-2001 roku. Teraz jeździ do Puny no, w okolicach takiego high season, czyli stycznia, i tam prowadzi Mystic Rose między innymi i też Emotional Freedom. So I have a big love for transformation. I'm older, I'm 68 now, but feel younger than most of the guys who are 30. So I'm fresh, wild, free, and just a lot of experience being around Osho, a lot of experience of what it needs to really bring your energy for transformation. Veet Mano ma 68 lat, ale czuje się młodszy niż 30-latkowie i ma dużo energii, dużo takiej witalności no i tyle. Yeah. And some of the countries I also work with, on an individual level, I work with handicapped kids, special needs kids, and we do sometimes charity handicapped children's conferences, and I bring volunteers for my seminars. And so we work with autism, Down syndrome, many emotional things, and we get very fantastic results. And I train volunteers how to work with a lot of difficult cases. That's for people on the problem level. Your concern is mostly you're feeling good and how to go better, or you have a little depression, something stuck, and you want to fix it. But we also work with the serious questions. Veet Mano prowadzi zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami, dla dzieci z autyzmem, z syndromem Downa, ale też z dużymi niepełnosprawnościami różnego typu. Yeah. In my seminars, we never leave anybody out. The seminar always becomes like a big energetic family. Everybody gets something. Everybody gets involved in the energy. Everybody grows and opens. Na tych seminariach u Veet Mano wszyscy są jedną wielką energetyczną rodziną i jest bardzo dużo energii. Ludzie się otwierają. So, and we also work with the relationship problems. Like, in my seminars, couples are welcome to come. Even if they're in bad mood and they're fighting each other, it doesn't matter, they can come, and the energy of the seminar helps them to get better. Też na tych spotkaniach, na tych seminariach można przepracowywać problemy w związkach, nawet jeśli nie jesteście teraz na przykład w najlepszych kontaktach ze sobą, to są te osoby bardzo mile widziane parami również. And I also do a lot of individual work with emotional sessions, including sessions for couples, special breathing work. Różne sesje indywidualne, również sesje dla osób, dla par i sesje oddechowe. And I'm happy you have beautiful Mangala with you, and now she's a meditation training leader, and she's very good. So I'm happy you're there. I also do that, but you have her, so I will be doing many different things for you. No, Veet Mano cieszy się, że mamy tutaj Mangalę, która robi i szkolenia, i wiele różnych fajnych rzeczy, a teraz jeszcze dojdą takie inne historie. So in the emotional work, one of the biggest emotions that's held inside is repressed anger and repressed pain. Emocje, z którymi pracuję na początek, to jest, pomóżcie mi, suppressed, jak jest po polsku? Taki, który utyka. Wyparty, przytłumiony. Przytłumione, Yes. tak. Yes. Złość, przytłumiona złość i coś tam jeszcze było, poczekajcie. Kasia, ty chyba rozumiesz. Ból. Yeah. Let me just repeat it. Złość i smutek chyba. Ból, tak, prawda. Tak, Good. ból.
So on the emotion work, one of the biggest problems for people is repressed anger, repressed pain, and also repressed happiness, repressed laughter, and repressed ability to have good love connections with people. Do tego dochodzi wyparty też, wyparta radość, wyparty śmiech i wyparte relacje z innymi ludźmi. So I'm in the seminars, you'll have time to speak about your questions, your problems. Sometimes I work with partners or different groups, so maybe there's some emotion stuck from parents or emotion stuck from relationship or work. We have special techniques how to open that and release that so you find your confidence again. I na tych seminariach, na tych spotkaniach można uwalniać te emocje, te związane też z rodzicami, z partnerami, czyli to wszystko można po prostu uwolnić. So you can be more yourself in personal relationships, you can speak more, you can be yourself, and you can also speak better in public. Yes, so we work with a lot of energy. It just opens you up and gives you a lot of confidence. I jeżeli uwolni się te emocje, które są zblokowane, to pomaga w wielu aspektach, również na przykład w wystąpieniach publicznych. And at the same time, working with emotions, we work strong and intense, but we have a lot of love and relaxation mixed together. So everything has a beautiful balance. Z jednej strony jest dużo pracy z tymi emocjami, które utknęły, ale równocześnie jest też na tych warsztatach dużo relaksacji, dlatego to jest tak bardzo dobrze zbalansowane, zharmonizowane. So when I'm done speaking, we have one of the beautiful ladies with us. She was in my course before in Pune, and she just loved it. So she can speak also directly to you. But let me say some more. No tutaj jest też ktoś, kto był na moim kursie w Punie i może bezpośrednio opowiedzieć o tej historii, ale pozwólcie, że powiem coś więcej. We also have a massage bodywork evening, and maybe some people have problems with their spine or their neck or something like this. Mamy też w czasie takich warsztatów wieczór z masażem i pracą z ciałem, i pracą z ciałem, też żeby rozluźnić. So it'll be like an evening of a lot of beautiful healing touch, learning how to give love through your hands. I wtedy to jest taki wieczór ze wspaniałym dotykiem miłości. And also special techniques, how to release stress and the pain in the neck, how the stress and pain in the upper back and the lower back. They're very fast techniques that I've developed myself that I train people so that, you know, boyfriend, girlfriend, husband, and wife can work on themselves. You can work on your children. Some people use these techniques professionally. Sometimes I train massage centers how to do it. Też są pokazywane techniki na uwalnianie stresu tutaj z okolicy karku, szczęk, górnych pleców, dolnych pleców. Są to krótkie, takie szybkie techniki, które można wykorzystywać albo w domu, albo później na jakichś właśnie spotkaniach, warsztatach. Who has headaches sometimes? Who gets headaches sometimes? Yeah. So what I've seen, if the cure for headaches is 100%, because the headache is caused from three things. One, the wrong food in the diet. Two, repressed emotions. And three, the bones in the neck are not in the right place. Dla osób, które mają problem z bólem głowy, to ból głowy jest spowodowany 3 aspektami. Pierwszy aspekt wynika z jedzenia, drugi to są kości i bones. I jeszcze trzeci był, pomóżcie mi, kto pamięta? So I developed very soft and beautiful techniques, special stretches, special body movements and massage at the same time.
and it's very effective. It's the fastest techniques that I've seen in the world. I've been doing it for many, many years. Mhm. I Veet Mano wypracował takie bardzo dobre ćwiczenia, które pomagają, techniki, które pomagają w rozluźnieniu i w rozluźnieniu tego ciała. So your head will turn better with less pain. They checked the work with ultrasound and they found that before my massage, the person, when they turned their head, they lost 50% of the circulation. After massage, they only lost 10%. So they actually want me to make a scientific paper because the results are so good and you have so much more energy. I Veet Mano też miał takie badania robione na osobach, dla których prowadził, wykonywał te techniki, że przed jego masażem robiono badanie, jak głowa się obracała, rozumiem, i również po masażu. I jak sobie możecie wyobrazić, były znacznie lepsze wyniki po masażu. So most of you just kind of want to feel better and be able to move a lot better and not have pain in your spine. And the movement, going to the side, you should be able to go at least 90 degrees more. After you're good, you should be able to bend backwards at least 90 degrees with a little bit more deep work. Most people are able to touch their head to the floor going backwards because your spine gets really in a good shape very fast. Czyli po technikach, które stosuje Veet Mano, znacznie poprawi się elastyczność też z tego, co słyszę, kręgosłupa, czyli będzie można dotknąć głową podłogi, na przykład dla tych, którzy mają problemy przy 90 stopniach. I'm going to share a little bit more and then I'm going to teach you one special breathing technique so you can start to feel energy. And then after that we'll have some questions. Teraz Veet Mano zrobi z nami technikę, tak żebyśmy mogli zobaczyć, jak to działa, a później odpowie na pytania nasze. So also, some people have some very difficult cases with spine. And this work is also teaching you how to do that. Today I had a woman, she was in a car accident 10 years ago and the toes on her right foot, she couldn't move them. They were just like vegetables. Zatem dzisiaj Veet Mano nam pokaże, bo te techniki działają bardzo dobrze na kręgosłup i dzisiaj Veet Mano miał takie doświadczenie, że była u niego pacjentka, która miała problem z palcami prawej stopy. And I asked her, did anybody check your neck? I zapytał tą pacjentkę, czy ktoś kiedyś sprawdzał twój kark. She said no. I said, let me check your neck. Powiedziała, że nie, no to zapytał, czy powiedział, że no to ja sprawdzę twój kark. And her bone was out of place. And I showed her, you can feel your bone is out of place. I jej kość wyszła z tego miejsca, w którym być powinna i Veet Mano zapytał, czy ktoś jej powiedział, że tak jest. So I started putting her bone in place. Zaczął umieszczać tą kość w odpowiednim miejscu. After 15 minutes, I said, now try to wiggle your toes. I po 15 minutach poprosił, żeby pomachała palcami. She says, why I should try that? They'll never get better. Po co mam próbować? Powiedziała ta pani. Nigdy nie jest lepiej. I said, just try. And she tried and her toes started moving. She was in shock. Yes? Veet Mano poprosił ją, żeby to zrobiła i naraz zobaczyła, że te palce jednak się ruszają. These are actually techniques that I teach husbands and wives, people with their friends to work on their family. You can use them for your friends in the meditation center. When we're doing the evening, we can have somebody take a video so you can remember how to do the techniques. And the same with emotions. Yeah, with emotions, we have a lot of specialized situations to help many people with many different needs. I tych technik Veet Mano będzie uczył
i można to stosować zarówno w domu z partnerem, z partnerką, bądź na różnych sesjach. Podobne techniki radzenia sobie z emocjami też wypracował techniki radzenia sobie z emocjami. With emotions, some people may have a little depression, or they may feel lonely, or they may feel angry at themselves. Ludzie mogą czuć się samotni, mogą czuć się źli na samych siebie, mogą czuć się troszkę depresyjni, smutni. They may feel low energy. Mogą czuć, że mają mało energii. Who wants more energy? Eee, Yeah. Who wants more love? wow! Yeah. And who wants to be able to lift other people up and make also people around you feel better? Yeah. 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 Who gets angry at yourself? Who gets angry at yourself quite easily? Raise your hand if you get angry at yourself. Yeah. Many beautiful people that happens. And this is actually, it's actually not the true anger. It's a repressed anger, because the true anger is always pointed outside. So if you're angry at yourself, that means somewhere you block the anger, and when you block anger, it turns against yourself. Veet Mano zapytał, kto jest zły na siebie, bo jak się jest, bo prawdziwa złość jest kierowana na zewnątrz. Jeśli kierujemy tą złość wewnątrz, Which part did you hear? Oznacza, że Which to part? jest jakaś złość zblokowana. blokowana. Właśnie, to jest ta suppressed, czyli wyparta wręcz. Yeah. So we have a lot of techniques to turn the anger outside, and they work very good. We do little short blasts of anger, so you can do it very strong, and then you rest. You can get hugs. You can speak with somebody how you're feeling. We combine emotion release, and we make it really beautiful and fun. It's deep, but it's not heavy. I ta praca, którą proponuje Veet Mano, to jest uwolnienie tej złości, uwolnienie tych stłamszonych emocji, ale równocześnie ona nie jest ciężka, dlatego że jest przeplatana różnymi technikami, takimi, że to powoduje, że cały ten proces nie jest tak obciążający. Who wants better luck in love? Either if you're alone, to find somebody, or if you have a relationship, how to make it deeper. Yeah, because I'm the only one who's unmuted, so I need to be vocal. Yes, okay, very good. Yes, okay, nice. Yeah, super. Special processes to help open your energy to have more success with love. Yes, many people have met in my seminars and had very deep, beautiful couples. I mean, actually, quite a few people have met and gotten married because they know how to release their emotions. It's more easy for them to be happy for a long time. And many people come out of loneliness. Czyli te techniki, które proponuje Veet Mano, doprowadziły wiele osób do szczęśliwego życia osobistego, poznali drugie połówki i razem funkcjonują, bo uwalnianie tych emocji stłamszonych daje po prostu wolność i wyrażanie siebie. So most of you, when you have your questions with emotions, is like you have a pretty good life or maybe a little depression and you want to fix it and to make it get better. But actually in the training, we also teach you skills how to work with more serious cases. Yeah, like somebody is bipolar or something or people have addictions, they smoke a lot or they drink a lot. Once you know how to open people's emotions, many different things can get better. Wiele rzeczy może się poprawić, jeśli pracujemy z emocjami, bo nie tylko, że pracujemy z tym smutkiem takim, czy wypartymi emocjami, ale w trakcie tej pracy też może to być praca z dwubiegunowością albo na przykład różnymi nałogami. Yeah. I'm also a certified leader for Om meditation.
So I was supporting Varesh in India and doing things there. I did work a course for fixing spine for Human University before when I was there. So a lot of background. I've been in many countries in South America, USA, Europe, China, Russia, Taiwan, India a lot also. And Estonia, Excuse me. Estonia, Latvia, Lithuania, Spain, Germany. Yeah, so I'm very happy to be coming to Poland. Poland is such a juicy country with so unique people. Veet Mano opowiada, jak w wielu krajach był na świecie, to pewnie rozpoznaliście nazwy tych krajów i teraz się bardzo cieszy, że może przyjechać do Polski, bo w Polsce są tacy soczyści ludzie. So we'll have some moments when you can ask questions. I know there's going to be different questions. I have a lot of experience and a lot of energy and also a lot of happiness inside. You know, luckily I spent a lot of time around Osho when he was in the body. Yeah, being in Pune and work as meditation. So I know a lot how to help people also be more successful as their work. I was leading special department for helping people to learn work as meditation. So I'm a practical guy with my feet on the ground. Veet Mano był bardzo blisko Osho przez wiele lat i przez wiele lat był też w Punie w ramach takiego programu Pracuj i medytuj, tak to powiem, tak by szybko tłumacząc, albo praca jako medytacja, o tak. Pomimo swojej pracy duchowej, jednak jest bardzo mocno twardo stojącym na ziemi i może nam w wielu aspektach pomóc, również takich pracowych. So just for a moment, everybody put your hands on your heart and just loving yourself, putting your hands on your heart, giving some love to yourself. Połóżcie ręce na serce i pokochajcie siebie. And just feel the energy, how your energy feels, how it's moving, how easy it is to love yourself. Poczuj, jak łatwo. And just feel your energy level right now, how much love that you feel for yourself, how much the energy is moving, and if the energy is moving up, just feeling right now love for yourself, feeling how much the energy is moving inside, if the energy is moving a lot or a little. And also notice if you feel the energy moving up. Who's easy to love yourself? Raise your hand if it's easy to love yourself. Let's see, I'm not sharing, maybe Manga, maybe she didn't hear me. Who's easy to love yourself? Okay, and
it's not easy to love yourself? Raise your hand if it's not easy, like you criticize yourself a lot. Okay. So what we're going to do, an experiment. So just sitting where you are, try to touch your hands toward your toes and see if it's easy to breathe in, like stretching your hands down, both arms pointing down on the ground. See if usually it's not so easy to breathe. But if your hands go up, it's very easy to breathe in. Yes? Try to breathe in. But it's not so easy to breathe out. Yeah, it's easy to breathe in, but it's not so easy to breathe out. So what we're gonna, Jak mamy ręce podniesione do góry, jest nie tak łatwo zrobić wydech. Yes. So just for 3 minutes, what you're going to do standing up is when you breathe in, you bring your arms going up. And when you breathe out, you bring your arms going down with an open mouth. So this is very fast technique. Przez 3 minuty będziemy robić wydech z rękoma do góry i wdech z rękoma do dołu. Odwrotnie. Będziemy robić wdech do góry i wydech w dół. So, yeah, everybody stand up for just a moment. Now, I'm going to show you a couple secrets, yes? So, if you just bring your hands breathing like this, breathing up like this, and breathing down, your arms will get tired pretty soon. So the way that you do it is you use your legs and you bend your knees and you swing your arms up like, and breathe in, breathe out. Yes? So use your legs to swing your arms up. You'll get a much better, faster result. Czyli wdychając powietrze, uginajcie kolana, do góry ręce i wydychając w dół. Yeah. So we're going to do this for 3 minutes together, then you're going to sit down and feel your energy. Czyli przez 3 minuty intensywnie to robimy. Wdech do góry i wydech w dół, używając kolan. Okay, get ready. We'll start together. And here we go. Fell in love with you, watching shining red. Oh, kiss, still a kiss in Casablanca. Kiss is not a kiss without your side. Please come back to me in Casablanca. I love you more and more each day as time goes by. I fell in love with you. Wdychamy, wydychamy i cały czas kontynuujcie. Love with you, unbelievable, but it's true. I fell in love with you. Oh, I fell in love with you. Yeah, baby, claro que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. I was sorry, I want to be seen on the biggest white movie screen, and you know this has to be true. Oh, I fell in love with you. Tell me, baby, do you marry me? With you, girl, I wanna be. Claro que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Hey. I guess there are many broken hearts in Casablanca. You know I've never really been there, so I don't know. Guess our love story will never be seen on the big white silver screen, but it hurts just as bad when I have to watch you go. That's right, with the Casablanca, everybody sing it! Oh, a kiss is still a kiss in Casablanca.
Okay, now sit down and Teraz just usiądźcie. loving yourself. Put your hands on your heart. Połóżcie ręce na sercu. Who feels more energy open with the breathing? Kto czuje więcej energii po tym oddychaniu? Yes. Good, good. And who enjoyed the breathing, that you felt like it's actually not so difficult, but it gives you a big result?
Kto z Was bawił się tym oddychaniem? Komu to sprawia przyjemność? Yeah, using your legs, yeah. And who notices that you felt some more joy after breathing for just 3 minutes with this technique? I kto z Was poczuł więcej radości po tym oddychaniu? More happiness, some more freshness, some more life, Więcej yes? szczęścia, więcej takiego odświeżenia. And who noticed the energy starting to move up a little bit? I kto zauważył, jak energia zaczęła po prostu poruszać się trochę Energy do góry? have some upward movement. Yes, so some of you already felt it. Yes. So this is one of the techniques. Yeah, this is actually it's a gravitation breathing. It brings the energy moving up, and it's the technique. If you do it while you're running, that people do that. They run around and they actually feel less tired, even though they run longer, because the breath keeps open, the lungs, the heart, everything's opening. So yeah, maybe the legs are this, but your chest, your heart, your breathing will open. It gives you a very new life very fast. To jest jedna z technik właśnie oddychania grawitacyjnego. Jeśli robi się to podczas biegania, no to wtedy właśnie ma się dużo więcej energii, można dłużej biegać. So we have other techniques to open the back of your heart chakra. Then we have the left side breathing and the right side breathing, 2 different techniques for each side. So a lot of different things to show you. It's going to be festival time. It's going to be high energy. Jest dużo różnych technik i oddychanie na tutaj tyłem i z jednego boku na drugi. Jest bardzo dużo technik i to wszystko nam Veet Mano pokaże podczas naszego festiwalu. And a lot of emotion techniques. If who feels that like something stuck in your throat chakra, it's not so easy for you to speak. Sometimes. Kto Sometimes, z Was czuje, że czasami coś ma w gardle i nie jest tak łatwo mówić? techniques to open that. And who wants to have more love in your eyes when you can look at people more deeply? They can look at you and you don't feel nervous. A kto z Was chciałby po prostu mieć więcej miłości w sercu, w oczach, kiedy patrzy na drugą osobę? So be ready for Deep Beautiful Festival. I was so happy after I sent the program to Mangala and she said, I'm going to call it Festival, because that's exactly the deep with a lot of things and some energy going up. Yeah, a lot of energy will be going up in love, deep love, trust, celebration. Przygotujcie się na wiele nowych technik i te świętowanie festiwalu, gdzie się będzie dużo działo. Yes. So please come. Please at least come the first day to get a feeling, and then you can decide the rest. And please also share with your friends and help Mangala, because I'm the new kid on the block, as you say. Więc Veet Mano oczywiście bardzo Was zaprasza i prosi, żebyście dzielili się z przyjaciółmi i pomogli mi tutaj zaprosić ludzi, bo sobie zdaję sprawę, że kompletnie jest nieznany w Polsce, więc tak. Yes. So time for just a few questions. I spoke a lot longer. We don't have too much time. Does anybody questions, or Mangala, you had questions that people asked you before? No, I don't have now questions, but I think maybe somebody wants to ask now the questions. Słuchajcie, macie jakieś pytania do Veet Mano? Teraz można je zadać, można go zapytać o coś, więc nie krępujcie się i pytajcie o wszystko. Kto pierwszy? Po prostu się odmutujcie i mówcie. I can ask some questions if nobody has questions. Who is single and hoping to be able to open your energy and find a nice person to share your love with? Yes. Okay. And who's already in a relationship, and somehow you want to find some way to make the energy go deeper, more trust, more understanding, more a little spark? Yes, something there. Yeah. Good. So, and who wants to learn how to work with people, how to like be a healer or therapist, to you know, how to do things, help people with their emotions? Yeah. Okay, yes, me too.
I have a question from Kasia. I will try to unmute her. I don't know why she's not. So new things that we're going to do, but that's it. Okay, Kasia has a question if these techniques are Osho techniques that you are showing us. The breathing technique is a technique that I developed myself. Te So techniki oddechowe Veet Mano rozwinął sam. also the emotional freedom techniques, basically they're all techniques that I've developed myself, but I've been using them all the time, and I use them in Osho's work in India and all around the world. Czyli tak jak słyszycie, Veet Mano rozwinął je sam, po prostu używał też ich wtedy, kiedy i w Indiach, i wtedy, kiedy jeszcze Osho żył, ale rozwinął je sam. Osho created this 4 meditative therapies like Osho Mystic Rose, Osho No Mind, Osho Born Again, Osho Talking to the Body Mind. He spoke about 112 meditations, and then also created by Osho, there are around 12 to 14 meditations that have music that people do a lot. Most were created by Osho. A few were created by his disciples, and Osho approved them. But with the work that I do, Osho gave the understanding of what he wanted to happen. The therapy work cleans the blocks. That makes it easier for you to enter meditation, and for you also to have a balance between love and transformation energy. So you can call it part of Osho's work. I still go to Osho Resort every year. I'll be going in the summer monsoon festival. I'm already in the schedule for next January. So everything I do is related to Osho's work. Czyli tak jak Veet Mano powiedział, wymienił wszystkie programy terapeutyczne, nie będę Wam teraz je wymieniała, wszyscy tutaj dobrze znają, to prawie mamy samych facylitatorów, więc programy terapeutyczne, medytacje, Osho, to co Veet Mano robi jest oparte po prostu na tej pracy i z niej wypływa, no i też Veet Mano też jest stałym na salę gości, teraz będzie w sierpniu podczas Monsoon Festival w Punie i w styczniu też, więc tam też po prostu jest i cały czas też techniki Osho, też te jego programy terapeutyczne też prowadzi. Yeah. So actually, when I found out that I had a little free time, I told Vatian, who's in charge of all the Osho centers, I said, you know, I have a little free time. I can do something in Europe. And she connected me with Mangala. So everything will be about Osho. Don't worry. I Veet Mano tutaj opowiada, jak do nas trafił, bo miał trochę wolnego czasu i zapytał Vatajanę, że mógłby coś zrobić w Europie, i Vatajana poleciła nas i dlatego on tutaj się do nas zwrócił i do nas przyjechał, i żebyśmy się nie martwili, że tutaj to wszystko będzie Osho. So I think what we'll do is after maybe 10 days, 2 weeks, I'll let Mangala decide it with you. We'll have one more Zoom meeting. I can share a bit more. Yes, we can. And then you can tell your friends, and if any questions come, maybe you have personal questions, something is that you want to work on, we can work on. We can also do a little bit work with emotions, so you can get a little bit understanding. Show you some more breathing techniques. You can start to experiment how to breathe into one side of the chakras and see how the two sides are completely different. Veet Mano proponuje, żebyśmy za 10